ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਲਬਰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 60 ਟਾਊਨ ਹਾਲਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਹਿਲਸ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਟਰੀਟੀ ਐਂਡ ਇੰਡੀਜਨਸ ਰਾਈਟਸ, एनवायरमेंटल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जैफ रैथ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੀਗਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੈਫ ਰਾਥ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਜੈਫ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਵੈਲਕਮ ਸਰ। Hey, thank you. Thanks for having me on. Thank you very much for giving us time. Thank you. No, my pleasure. Thank you. Thanks, Jeff. So why is there a call to separate Alberta from the Canadian Confederation? Well, because Albertans forever have been overtaxed and overregulated by Ottawa. They don't understand they don't understand us. And they are constantly bringing in laws and regulations that hurt everybody's jobs, that hurt everybody's families, that make us pay way more in taxes than we should have to pay. And they literally take money away from our children to put it into wasteful federal bureaucracy and give $15 billion a year to people in Quebec. So, we say it's time to stop all of that foolishness and keep all of Alberta's money in Alberta and free Alberta from federal regulations so that our economies can thrive and everybody's families will be doing much better economically. So that's why we're doing this. And what legal hurdles would Alberta face under the Clarity Act if attempted to separate from Alberta? We don't see that there are any real legal hurdles. The Clarity Act sets out a process by which separation from Canada will occur, and that includes negotiations and discussions with Canada and respect for indigenous treaties and consultation with Alberta indigenous nations, right? But we don't see those as real obstacles. They can't say no. They don't have a veto. There has to be consultations and negotiations, but they don't get to say no. So we're moving forward on that basis. So how are a clear majority and unambiguous question will be determined? Well, there'll be a province-wide vote. We're in the process of we'll have a referendum question finalized and approved in the next couple of weeks. Then we're going to have a campaign over the summer to get the required number of signatures on a referendum petition. And then after that, we'll have a referendum. And everybody will be able to vote on the question of whether or not they want another $20,000 or $30,000 a year going to their families instead of going to Ottawa and Quebec. Because that's really what the question is. The question is, do you agree the province of Alberta shall become a sovereign country and cease to be a province of Canada? But what the question really is does everybody in Alberta want to see their take-home pay and their family's wealth increase by 20 or 30%? Or do we want to stay in Canada and continue to have Canada destroy the economy of Alberta and overtax everyone every time we turn around? And could the Alberta government legally hold a referendum on separation without the federal approval, and what would the outcome mean constitutionally? Well, I think you have to read Section 154 and 155 of the secession reference from the Supreme Court. The one question that hasn't been answered is what happens if Alberta unilaterally declares independence and is recognized as an independent country by the United States. The other issue is, if Alberta were to declare independence and, basically start collecting
stop sending all federal taxes to Ottawa and outlaw federal tax collection in Alberta, which is something that should happen. I think that's something that's within the property and civil rights jurisdiction of the province after a declaration of independence. So, the question is, do we want to negotiate with Canada on a bended knee as a province, or do we want to negotiate with Canada, as an independent nation state, nation to nation? And I think that there's a lot of people in the movement that would like to see us negotiating with Canada as an independent nation rather than as a province of Canada. So, all of those things are on the table. And Jeff, Premier Daniel Smith has been saying that we want sovereign Alberta within United Canada. And how do you look at this notion? Well, that's what she's saying now, but you have to realize that at least the last poll shows that at least 70% of UCP members want a sovereign Alberta outside of Canada, right? I think Canadians and people that are very familiar with the constitutional system and 30 or 40 or 50 years of history of Alberta trying to negotiate a stronger place within Canada has failed, right? And that, I think Danielle is giving it one last try. But we've already seen that, Mark Carney doesn't want to give her pipelines. His so-called Minister of Culture has said Canada has enough pipelines. There won't be any more pipelines. So I'm not sure what Premier Smith thinks she's getting from negotiating with or talking to Mark Carney, other than to prove to Albertans once and for all the Liberal governments in Ottawa lie to us constantly, pretend to be willing to work with us and help us, but they're not. At the end of the day, it's the same old policies with no pipelines, no expansion of the Alberta economy, more punitive measures being brought in by Ottawa to punish Alberta, to overtax Alberta, to send all of our money to Quebec when it should be staying in Alberta to help Alberta families, including all of the people in your community. Think about how much better everybody's lives would be with an extra $15 billion staying in Alberta instead of going to Quebec. Mark Carney's never going to change that. And Jeff, since you are a constitutional lawyer, so would successful Alberta separation require a constitutional amendment? And if so, what provinces or actors must agree for it to pass? Well, Canada can amend their constitution however they want. Alberta's going to have its own constitution, right? So as far as we're concerned, Canada can, do whatever the heck it wants with its constitution. Alberta's going to have a new constitution that will make sure that the rights and freedoms of Albertans are actually protected. So, I'm not sure what else to say to that. And the indigenous leaders have been opposing this separation. So how would treaty rights and obligations toward indigenous peoples factor into Alberta's attempt to separate? Well, as far as it goes, I wouldn't be doing this if I didn't think there's a far better deal for the indigenous nations of Alberta within an independent Alberta than continuing the same status quo. It's really the best of both worlds. Canada's still going to have, it's still going to be on the hook for all of the liabilities that it created over, centuries, of taking all of the money out of Alberta and not honoring the treaties the way that they should. So everything that Canada owes the treaty nations of Alberta will continue to be owed as treaty violations against Canada. First Nations that want to remain federal enclaves, within an independent Alberta are certainly free to do that. I can't imagine why they would. If the province was willing to constitutionalize a resource revenue sharing agreement that would see their community's revenues quadruple, I'm not sure what, I think that, once the chiefs get their heads around what an opportunity this is, I think we're going to be seeing, people changing their tune on this whole idea. And certainly nobody in our movement is suggesting an end to the treaties. What we're saying, is that the treaty relationship needs to be not only respected but enhanced.
So, we're not, we're certainly not in any way, against the rights of of the treaty nations of Alberta, and certainly in a sovereign Alberta, they could have a lot more opportunity. They could have the sovereign recognition as tribes, as sovereign tribes, the way the American tribes do. They no longer need to come to the government of Alberta on bended knee to have a casino or do development on reserve. All of those things, right? Haven't really been internalized by the chiefs yet. And I think if you look at that press conference with those chiefs in Edmonton, who was there, egging them on was Naheed Nenshi. So, you've got the NDP and a bunch of NDP lawyers and consultants that are somehow telling the chiefs that this is something that they need to be terrified of. For me, I don't understand why the chiefs wouldn't embrace the idea of not sending $15 billion a year to Quebec anymore so that money can stay in Alberta to assist them in meeting the objectives and the needs and aspirations of their communities. So, Jeff, will there be discussions with the indigenous leaders from Alberta Prosperity? It's required. It's required by the Clarity Act. But right now, we're a long way away from that. We don't even know if we're going to have a referendum yet. All we're doing is gathering signatures on a petition to have a referendum. And then we don't know what the result of the referendum is going to be. Is it going to be yes or no? A lot of this, at this stage is premature and it's moot, other than to reassure every First Nations person in Alberta that I would not be doing this if I did not believe in my heart of hearts that there is going to be a far better arrangement for First Nations in terms of respecting their rights in an independent Alberta than there is in Canada. Keep in mind, I've been suing Canada for 34 years for all of its numerous treaty violations and all of the horrible things that Canada has done to Indigenous people, both in this province and across the country. Oh. The levels of Indigenous poverty in this province are despicable. And, most Canadians don't understand that. And most Canadians now, like so-called federalists, only want to talk about how important, Indigenous people are when they see it as a way of preserving Alberta tax revenue. None of them, I'm sure, have walked from house to house in northern Alberta communities and have seen the level of destitution and poverty that exists in those communities thanks to the federal government. I have. It's despicable what the Canadian government has done to these people. The Canadian government is no friend of Indigenous people of Alberta in the same way that the federal government is no friend to citizens of Alberta. And based on Supreme Court ruling like the Quebec secession reference, is Alberta's path to legal independence feasible? Oh, absolutely. I wouldn't be doing it otherwise. But I think on a going forward basis, Albertans would be well advised to insist that we go to the something like the International Court of Commercial Arbitration in The Hague or somewhere other than the Supreme Court. Part of the problem with Alberta's underrepresentation in Canada is that we currently only have one seat on the Supreme Court versus 3 for Ontario, 3 for Quebec, and the balance for the Maritimes. So, it's not necessary. I think that's why we get the rulings we get on division of powers and some of the other things that come out of the Supreme Court. It's a court that heavily favors the interests of Ontario and Quebec, and it's one of the reasons that Alberta needs to declare its independence from Canada. And what legal or constitutional lessons from the Quebec's past attempts at separation might apply to Alberta's case? Well, I think one of the big lessons is let's have a clear question. The question in 1995 was so vague as to be, barely understandable. I think people in Quebec thought that they could separate from Canada and still have seats in the Canadian Parliament. As far as we're concerned, the only ties to Canada that are going to remain in Alberta is the people that are Canadian citizens in Alberta, which is all of us, would retain our Canadian citizenship. In the same way that Mike Myers, who was Mr. Elbows Up, hockey, has 3 passports, UK, Canada, and the United States. Mark Carney has 4 or 5 passports, UK, EU, Ireland, Canada, who knows what else, right? We don't lose our passports. We don't lose our Canadian citizenship if Alberta becomes independent.
but certainly we would want an end to, we would want an end to everything else. I think Canada would probably have to, keep a consulate in Edmonton and a consulate in Calgary or wherever else, so that people could renew their passports if they wanted, or whatever consular services the government of Canada provides. But to me, that would be the extent of it. And Jeff, I will request for your final comments. What's that? The closing remarks. Well, I want everybody to embrace the idea that there is a very, very strong economic case for Alberta's independence. We will have the third largest oil and gas reserves in the known world. We will no longer have an economy that's being managed by a bunch of Marxists and socialists in Ottawa, whose understanding of economics is probably not much better than Joseph Stalin's. And then every single Albertan will no longer have to pay federal income tax, GST, carbon tax, excise tax, capital gains tax, etc., so that everybody's family income is going to increase by at least 20% in a free and independent Alberta. So, do this for your children, do this for your future, do this for your parents and grandparents, because you'll have more money to take care of them. It's a very, very strong economic message, and that's the reason that people should be supporting Alberta independence. Thank you, Jeff, for giving us time and sharing your views on this issue. Thank you and have a nice day. It was my pleasure. Thank you for inviting me on. I'm happy to come back anytime. Thank you. ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਬੈਕ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕੁਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਾਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵਾਅਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਵਰਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਵਰਨ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਦਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 154, 155 ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਲੋਕਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਲਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਸਤਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਆਲਰੇਡੀ BC ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਵਰਨ ਅਲਬਰਟਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਐਕਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਐਕਟ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਹ 'ਚ ਨਾਹੀਦ ਨੈਂਸੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਹੀਦ ਨੈਂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਵਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਮਿਕਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੁਬੈਕ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਬੈਕ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਐਂਬੀਗੂਅਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਲੀਅਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3rd ਆਇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਈਏ, ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈਏ। ਜੈਫ ਰੈਥ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।